Good morning. Today we are having the Radiant Wellness Conclave, the 6th edition in Chennai, convened by the founder of the conclave, Dr. David Devasahayam, and the pioneer of this conclave, Colonel David Devasahayam. The concept of wellness, which includes a state of physical, mental, emotional, intellectual, spiritual, social, financial, all the concepts of wellness, and of course environmental. And we have a very eminent group of speakers, very knowledgeable speakers, who are enlightening us on the topics which all I have mentioned. The government needs to focus more on the wellness being. Like example, a concept of urbanized wellness, where we need more infrastructure on physical well-being for like walking, jogging, cycling, good clean energy, good clean water, good clean air, a good infrastructure, good workplace. So all these the government needs to focus, and then added to that we need good transportation, good health care, good educational institutions, and a supportive structure based on our environment. And also focus should be on merging our already existing structure, like our Indian system of medicine, Ayurveda or Siddha, Yoga, Naturopathy, Unani, along with the modern system, which is mostly a preventive system rather than a curative part. Wellness is a concept of prevention. It is, we don't have a point, or when you say good healthcare is not about building fancy hospitals. Good healthcare is preventing people from going to these fancy hospitals. And that is what the concept of wellness does for us. A preventive concept, and the government should focus more on that. It decreases the financial burden of the government if they focus more on this. Because today's lifestyle diseases like the heart issues, the lung issues, the diabetes, the non-communicable issues, the mental health burden, all these coming. So all these are discussed today in this conclave, and I'm very happy to be part of that. And I would like to congratulate both the Colonel and Dr. Renuka for showing us the reality about the state of being of the wellness state. And I think individual should be having more awareness on this, and the government should be more responsive and invest more on the basic health care, which encompasses all of that. Target set by the G20 concept as well as banks we still have more than 25 years. Are you not optimistic that India can... See, there have been parameters on environment globally, nationally and locally. When you say locally, the current state government has said that by 2030, Tamil Nadu's energy, 50% of Tamil Nadu's energy will be by renewable. And by 2040, Tamil Nadu will be zero carbon. That is, in 17 years, zero carbon. In 7 years, 50% of Tamil Nadu's energy will be renewable. So that is a stiff target. Second, world
leaders have got together, as from Kyoto Protocol to the 1990 summit, to the 2002 summit, the Johannesburg summit, the Rio summit, and then recently the Paris Declaration, where they had the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, including India. 195 countries have signed, saying that they will reduce fossil fuel by 50% by 2030 and 100% by 2050. The recently held G20 countries environment ministers meet, which happened in Chennai, reiterated the same, saying by 2030 50% reduction, and then 2050 will do away with fossil fuel. And then the COP27, which happened in Scotland recently, and then the COP28, which is going to happen in Dubai in December, that's going to again reiterate. So reiteration doesn't mean that it is putting it into policies. Signing is just the beginning, but then putting it into policies is where that is lacking. I see both the state as well as the center. We need to have more focus on that, as I see as a responsive society. It is a duty of this generation to act. Otherwise, by the time it will be too late for the next generation. I think this is the others, they are all waiting for the political part of it. So I think you need not be in that part. Thank you. நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு நாங்கள் கடந்த 6 மாதங்களாக கடுமையான முறையில் எங்கள் கட்சியை பலப்படுத்தி வேலை செய்து வருகின்றோம். ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சென்று எங்களுடைய வாக்குச்சாவடி செயல் வீரர்களை சந்தித்து ஊக்குவித்து அவர்களுக்கு வேலை திட்டங்களை தொடர்ந்து கொடுத்து வருகின்றேன். இப்ப சமீபத்தில் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, நீங்க எல்லாம் சேலம் மாவட்டம், தருமபுரி, அப்புறம் கடலூர் மாவட்டம், திருவண்ணாமலை, ஒவ்வொரு மாவட்டமா போயிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அது மட்டும் இங்க வேலைகள் வேகமா நடந்துட்டு இருக்குது. உங்களுடைய கேள்வி என்ன, யாரு, எப்படி, அதான தேர்தல்ல அது விரைவில் அறிவிப்போம். அதான் விரைவில் அறிவிப்போம். கர்நாடகாவிலிருந்து தமிழகத்துக்கு வரக்கூடிய அந்த தண்ணீர் இல்லைன்னு சொல்லி மத்திய அமைச்சரை சந்திச்சு துணை முதலமைச்சரும் சொல்லியிருக்காரு. இதை எப்படி பார்க்கிறோம்? இதை கடுமையா நாங்கள் கண்டிக்கின்றோம். காரணம், கர்நாடகா முதலமைச்சர் அவர்களும் துணை முதல்வர் அவர்களும் திட்டவட்டமாக தமிழ்நாட்டுக்கு நாங்கள் காவிரி நீரை கொடுக்க மாட்டோம் என்று திட்டவட்டமாக சொல்லியிருப்பது எல்லாம் இது இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிரானது, கூட்டாட்சிக்கு எதிரானது, காவிரி ஒப்பந்தத்திற்கு எதிரானது, உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிரானது, காவிரி நடுவர் மன்றம் இறுதி தீர்ப்புக்கு எதிரானது. அப்போ கர்நாடகா வேற நாடு கிடையாது, இந்தியாவில் உள்ள ஒரு மாநிலம். இந்தியாவுடைய அரசியல் சாசன சட்ட திட்டங்களுக்கு பணிய வேண்டும். ஆனால் இது நாங்கள் செய்ய மாட்டோம், கொடுக்க மாட்டோம், எவ்வளவு தீர்ப்புகள் கொடுக்க மாட்டோம் என்று சொல்வதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. காரணம், 1924 சென்னை மாகாணத்திற்கும் மைசூர் ராஜ்யத்திற்கும் போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் தண்ணீரை கொடுக்கணும், அங்கே எந்த அணையும் கட்டக்கூடாது, தமிழ்நாடு அனுமதி இல்லாம எந்த அணையும் கட்டக்கூடாது, எல்லாம் ஒப்பந்தம் இருக்கிறது. அதன் பிறகு காவிரி நடுவர் மன்றம் இறுதி தீர்ப்பு எல்லாம் தெளிவா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த செப்டம்பர் 10க்குள்ள தமிழ்நாடுக்கு 60 டிஎம்சி நீரை கொடுத்திருக்கணும் கர்நாடகா. ஆனா வெறும் 6 டிஎம்சி தான் கொடுத்திருக்காங்க, வெறும் 10 விழுக்காடு நீர் தான் கொடுத்திருக்காங்க. கர்நாடகாவில் கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு 65 டிஎம்சி நீர் அவருடைய அணைகள் இருக்கு, காவிரி படுகையில். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அணை, மேட்டூர் அணையில் வெறும் 15 டிஎம்சி தான் இருக்கு. அதை நம்பிதான் குறுவையில் கிட்டத்தட்ட கூடுதலாக 2 லட்சம் ஏக்கர் இன்னைக்கு கருகிட்டு இருக்கு. 5 லட்சம் ஏக்கர் பயிரிட்டாங்க, அதுல 3 லட்சம் அறுவடை பண்ணிட்டாங்க, 2 லட்சம் ஏக்கர் கருகிட்டு இருக்கு, தண்ணி கிடையாது. இதுல நாங்க கொடுக்க மாட்டோம், செய்ய மாட்டோம். நீங்க உச்சநீதிமன்றம் போயிருக்கோம், உச்சநீதிமன்றத்தில் 21ஆம் தேதி தான் நாங்க அதுக்கு வழக்கு எடுத்துக்கிறோம் சொல்றாங்க. அதை விரைவுபடுத்தணும். ஒன்று. ரெண்டாவது, அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுங்க. ஏன் கூட்ட மாட்டீங்க? கர்நாடகாவில் 2 வாரத்தில் 2 அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டியிருக்காங்க. அங்க எல்லா கட்சியும் ஒரே மனநிலையில் இருக்கிறாங்க. இங்க அவங்களுக்குள்ள அரசியல் நானா நீயா குறை சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். இது குறை சொல்ற நேரம் கிடையாது. இல்ல. அடுத்தது, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கர்நாடகாவுக்கு போகணும், கர்நாடகா முதலமைச்சர் சந்திக்கணும். சந்திங்க, ஏதாவது ஒரு நல்ல நடக்க போகுது. கூட்டணி அப்படிலாம் நான் அதெல்லாம் சொல்லல. நான் ஒரு முதலமைச்சரா இன்னொரு முதலமைச்சர் போய் பாருங்க, எங்க விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுறாங்க. இது காவிரி பிரச்சனை விவசாய பிரச்சனை மட்டும் கிடையாது. தமிழ்நாட்டில் 38 மாவட்டத்தில் 22 மாவட்டங்கள் காவிரியை நம்பிதான் இருக்கிறது. விவசாயத்திற்கும் குடிநீருக்கும் வாழ்வாதாரத்திற்கும் நம்பி இருக்கு, சென்னை உட்பட.
அப்போ இது ஒரு குடிநீர் பிரச்சனை, வாழ்வாதார பிரச்சனை, விவசாய பிரச்சனை, எல்லா பிரச்சனையும் இருக்கு. இதே அந்த வகையில கர்நாடகா பார்க்கணும். அதுல எல்லாம் இவ்வளவு காலமா சகோதரத்தனமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். நாடாளுமன்ற தேர்தல் இன்னும் 5 மாதத்துல வரப்போகுது. அதுக்காக இந்த அரசியல் செய்யறதெல்லாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அந்த நிலைப்பாடு எனக்கு பொறுத்த நிலைப்பாடு அங்க இருக்கின்ற அரசியல் காரணத்துக்காக நிலைப்பாடு எடுத்துட்டு இருக்காங்க. குறிப்பா அந்த மேகதாது பிரச்சனை இது முழுமையும் அரசியல் தான். மேகதாது அங்கான வரப்போறது கிடையாது, அது சட்டமே கிடையாது, அப்படி இல்லை. ஆனாலும் இது மேகதாது 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 தமிழ்நாட்டுக்கு நான் தண்ணி கொடுக்க மாட்டோம் அதெல்லாம் சொல்றதுல அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. தமிழ்நாட்டில் கர்நாடகாவில் இன்னைக்கு 4 பெரிய அணைகள், காவிரி படுகைகள் இருக்கு. கபினி, ஹேமாவதி, ஆரங்கி, KRS. இந்த 4 அணைகள்ல ஒரு கொள்ளளவு 104 TMC. மேகதாது அப்படி கட்டினாங்கன்னா அதோட கொள்ளளவு 71 TMC. கிட்டத்தட்ட 175 TMC கொள்ளளவா உள்ள மாநிலமா மாறும் அப்படி கட்டினாங்கன்னா. தமிழ்நாட்டில் வெறும் 93 TMC தான். அதுல தூர்ந்து போயிடுச்சு ஒரு 10-15 TMC. மேட்டூர் அணை மட்டும்தான் இருக்கு. அப்ப இந்த நிலையிலே தண்ணி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றாங்க. நாளைக்கு மேகதாது கட்டினாங்கன்னா அப்புறம் ஒரு சொட்டு தண்ணி வரப்போறது கிடையாது. ஏதோ 2-3 வருஷமா மழை நல்லா பெஞ்சதுன்னு நாங்க வேற வழி இல்லாம வடிகாலா பயன்படுத்துறாங்க தமிழ்நாட்டை. கர்நாடகாவில் அவங்க மேலெல்லாம் வழிஞ்சதுனால வேற வழி இல்லாம திறந்து விட்டாங்க. ஆனா வருஷம் அப்படி ஆக போறது கிடையாது. காலநிலை மாற்றம், பருவநிலை மாற்றம் பிரச்சனைகளால வரும் காலத்தில் இப்ப இந்த வருஷமே பாத்தீங்கன்னா தென்மேற்கு பருவம் கிட்டத்தட்ட 30 விழுக்காடு குறைவான பருவம் நமக்கு வந்திருக்கு. இன்னும் ஒரு 2-3 வாரத்தில் வடகிழக்கு வரப்போகுது. அது எப்படி இருக்குமோ தெரியல. இல்ல பற்றாக்குறை, மிகப்பெரிய பற்றாக்குறை இருக்கு. அடுத்த ஆண்டு வருகின்ற ஆண்டுகள்லாம் பற்றாக்குறை தான் இருக்க போகுது. அதுக்கு நல்ல ஒரு மனநிலை இருக்கணும். இதெல்லாம் இப்போதைக்கு தமிழ்நாட்டில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் முதன்மை பிரச்சனை நான் பார்க்கிறேன். நான் எதுங்க